অনেক বড় বড় বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ময়মনসিংহে বড় হুজুররা আছেন, তাদের সাথে মশওয়ারা করেছেন? যেহেতু আপনি করেন নাই, আপনি এই সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এটা এই হত্যাকাণ্ডকে ঘটায়, সে যেই ধর্মেরই হোক, মুসলিম হোক, হুজুর হোক, অমুসলিম হোক, তার চূড়ান্ত বিচার আমরা চাই। দেখেন, মুসলিম দেশগুলোতে যেখানে মুসলমানরা অধিক হারে বসবাস করছেন, কিছু নীতিমালা আছে, কিন্তু অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া এটা মুসলমানদের উপরে একান্ত আবশ্যক, অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। আপনি দিনের সৌন্দর্যগুলো তাদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে করে দিনে আকৃষ্ট হয়। আপনি যে কাজটা করলেন প্রকাশ্যে, বা আপনারা যারা করলেন এভাবে আগুনে পুড়িয়ে তাকে হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তারপরে সিদ্ধান্ত হবে যে তার শাস্তি কী হবে। তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তারপরে সিদ্ধান্ত হবে যে তার শাস্তি কী হবে। তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তারপরে সিদ্ধান্ত হবে যে তার শাস্তি কী হবে। তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি হত্যা করলেন, এটা কোনোভাবেই শরিয়া অনুমোদন করে না। তাহলে কেউ যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় আইন আছে, ওলামা ইকরাম আছে, তাদের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে তার শাস্তি
পান্ডা থেকে অর্ডার করুন খাবার আর ডিল নাও কোডে পেয়ে যান 150 টাকার ছাড়। Today, we're going to look at an advanced setup for OBS using multiple cameras as different sources, as well as someone else's camera through an online video chat platform. So, add that scene, camera 1, and hit OK. ফুড পান্ডা থেকে অর্ডার করুন It's going to খাবার pull up some আর options of ডিল whatever নাও কোডে cameras you পেয়ে have যান on your computer. 150 I'm going to টাকার select my ছাড়। main one, which is my Logitech Today, Brio we're gonna 4K. look at an Advanced setup. Now, it's important that you make sure you get your settings right on your camera. I like to go down to resolution since this is a 4K camera. So now I've got my main camera, so that way I don't actually... Now, let's make a scene. Video capture device. I'm not going to use camera 1. I'm going to add a new one and call it camera 2 and hit OK. I'm going to select the camera Logitech HD webcam. It's a 1280 by 720. Get more. Then save this and hit OK. Now this canvas size is a 1920 by 1080. So I need to stretch it to make it fit. I'm going to right click, hit transform, and hit fit to screen. Difference when we're just working with into the nested helpful face. I also like to, let's make our third scene. Now let's add a window. You have camera. So the zoom, what you can do is this much. I kind of want to get a rectangle because that's what we're looking for. I'm gonna take a look. Now I have it set just like that. I want to make it full screen. I'm gonna go to transform and hit fit to screen. I have camera nesting the scenes and trying to get all of these camera angles into one scene. So let's create one more new scene. I'm gonna go down to add a new scene, and I'm gonna call this one nested with all 3 cameras. Hit OK. Now, here's where it's gonna blow your mind. You're gonna go down to sources and hit plus, and you're not gonna do a video capture. You're going to select scene right here. And then I'm gonna be able to select one of these scenes. I'm gonna opt into selecting camera 1 scene. And there I am. So this scene is nested with all 3 cameras. If I go over to camera 1 scene, it's full. Camera 2, camera 3, back to here. I didn't have to make a new video source. I'm just using this full scene as a way to pull it into another scene. I'm going to show you an example of how camera 1 scene relates to this nested scene by showing you studio mode, which is a side by side. And I'm going to go ahead and open camera scene 1, and then I'm going to get in there. I'm going to unlock this. And as you'll see on the program side, it's actually moving what's happening in there. In camera 1 scene, if I were to add a image of a logo, and I went and found a logo and hit OK, that logo is inside. I can shrink it down to size, and as you see on the right side, it's translating only to what's in that area that's being used. Pretty cool, huh? Now let me show you the nested scene again. It's over here. I can move it around. As you can see, it's not moving yet because I'm in studio mode and I need to transition. But let's say in this scene, I wanted to add that logo again. And now it's on this scene. And as you can see, if I go over to camera scene 1, that's showing up just here. Nested scene, let me transition. Let me get out of studio mode just to make it a little simpler. This is the nested scene, okay? This is where everything is gonna land. It's pulling from camera scene 1. And remember, if I go to the nested scene, studio mode, I go back over to camera scene 1 here, and I try to move things around, it moves it around in that little area that I have, that 1920 by 1080 block.
Let's go ahead and lock that in, lock that in. Let's get out of studio mode. We're in the nested mode. Let's pull the logo out just so you can see things. I want to put this camera 1 up here. And now let's add camera 2 by going to scene. Remember, it's a scene. Click scene, camera 2 scene, hit OK. And there I am. I'm gonna move this around, change the size, and now in one scene, you can see me from 2 angles. Now this is helpful for sometimes when you have 2 cameras for your own stream or broadcasting and you wanna talk to another camera, or maybe you're a gamer and you wanna shoot your keyboard and mouse or your controller. Totally normal with 2 cameras inside OBS. For the purpose of shoutcasting, it's good when you have 2 people in the same room and they're able to be on camera at the same time in one scene. When we get to the Zoom call other camera, that's a good example for having someone in person and having someone at a virtual location you can pull into your stream. So let's do that now, shall we? I'm gonna lock this one in right here. Setting up a multicam stream to YouTube is actually really easy. You can do it in minutes with just 2 webcams and OBS Studio. But what can you stream? Well, actually, some pretty awesome stuff. We are going to set up all of these use cases in this video. Latest file. Once you're through the